Good evening, ma. Good evening, Nandiswar. Yes. Just now I have completed the class for BCom General and I am waiting for others to join. Yeah. Call your friends to join the class, ma. I have sent the message. I have called them. I informed them already. Message malla pettamu. BCom CL first BCom lo join. Nandiswar. What about your friends, other friends? Yeah. Call them once. We'll wait. Let me wait for 5 minutes or else I'll start the class. Are you able to follow my teaching? అర్థమవుతుందమ్మా నా క్లాసు లెసన్స్ నందీశ్వర్ అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ వి డిస్కస్డ్ యెస్టర్డే? Good evening, ma. Sai Krishmita. Good evening. What happened to other students? All are relaxing. That's today is second Saturday. We are in the last hour. Only 2 have joined. What happened to your friends? Grishma, what happened to your friends? Don't know. What about your friends, Nandiswar? I already shared the timetable. I shared the Google link and I sent voice message also. Still not returned. Okay. What is the topic we discussed yesterday? What is the topic we discussed yesterday? నిన్న మనము డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్ ఏంటమ్మా? నందీశ్వర్ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్ ఏంటి? వచ్చావా నిన్న క్లాస్కి? ఏం టాపిక్ చెప్పాను నేను మీకు? పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్. What happened to other friends? Ma? Yes. మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకేమయ్యారమ్మా? Okay. It's already 4:07. Yeah. Even is joined.
You should be serious about your topics, about your studies. Don't think that, don't get relaxed that we are in corona pandemic, we are not going to the college regularly. Don't think like that. Even if it is online class, see, you have to keep in mind how to enrich and enhance yourselves in your studies, how to acquire skills, how to learn the language proficiency. All these things you have to keep in mind. You have to work hard. Okay, keep a notebook with you, ma. Yuvanya, Sai Grishmita, Nandiswar, notebook తీసుకోండి. కనిపిస్తోందమ్మా? ఎస్, ఎస్. In yesterday's class, we have seen the topic past tense. And in yesterday's class, we have seen what is the definition of tense, introduction to past tense, types of past tense, verb form in past tense, structure of past tense, rules and examples. And what is a tense? Tense and entama. In every class, I am asking this question. What is a time? Time of an action or event. ఏదైనా ఒక పని కానీ లేదా ఒక సంఘటన కానీ ఏ టైంలో జరిగిందో చెప్పేదాన్ని టెన్స్ అని అంటాం. And the past tense refers to past time, that is nothing but completed actions that we have seen. See, look at the picture here. What are the 4 types of past tense? Each tense is divided into 4 types: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Prati tenses main ga 3 ga divide ayyayi: present tense, past tense and future tense. Again, each tense is divided into 4 types: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Yeah, yesterday we have seen simple past, that is verb in the second form, V2. For write, we have to write wrote, the second form of the verb. Eat, ate, sing, sang, drink, drank, bring, brought, play, played. These are the second forms of the verb. In simple past tense, we use the verb in second form. And the structure for simple past is subject plus V2, that we have seen. And the time expressions are labby. I informed you to remember the word labby. L for last year, A for ago, B for before and Y for yesterday. All these time expressions, they talk about completed actions. Hence the verb should be in second form if the time expressions are used in a sentence. And the examples we have seen yesterday, we have seen some exercises, and these are the 3 forms of tenses: V1, V2, V3, present tense, past tense and past participle. Write, wrote, written, eat, ate, eaten, sing, sang, sung, give, gave, given, break, broke, broken, come, came, come, stand, stood, stood. Before I teach the types of past tense, Nandiswar, ఇక్కడ కనిపించే చదవమ్మా. నందీశ్వర్, ఇక్కడ స్క్రీన్ లో కనిపించే చదువు స్క్రీన్ లో కనిపించేది ఆ 3 ఫార్మ్స్ చదువు. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్, ఎస్, రైట్, రోట్, రిటర్న్. తర్వాత గ్రీష్మిత, గ్రీష్మిత నువ్వు చదువు మా తర్వాత.
Very good. Both Nandiswar and Krishmita, very good. Now students are joining one by one. Okay. Good afternoon, Rekha. Good afternoon. Yesterday we discussed simple past tense. We talked about past tense, and in today's class we are going to discuss the types of past tense. Types of past tense is the topic which I am going to discuss. And already we have seen simple past, that is subject plus V2. It is used in completed actions, and in present class we are going to deal with the other three past tense, that is past continuous, past perfect and past perfect continuous. What is its structure, when is it used, let us see. నిన్నటి క్లాస్ లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ చూసాము. ఈ రోజు మిగతా 3 ఫార్మ్స్ అయినటువంటి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పాస్ట్ టెన్సెస్ ని చూస్తున్నాం. we are going to learn what are they, let us see. See, past continuous, it denotes an action that is going on at some time in the past. గతంలో కొంతకాలం జరిగినటువంటి పనిని గురించి చెప్పేటప్పుడు we use past continuous tense. Remember the word continuous. For continuous means we have to add v1 plus ing. Continuous tense అంటేనే అర్థం ఏంటంటే verb కి ing form కలపాలి. sing singing, write writing, read reading, టీచ్ టీచింగ్. మనము ఒక పని జరుగుతూ ఉంటే ఆ పని గురించి చెప్పేటప్పుడు వర్బ్ కి ఏం కలపాలి, ఇన్ ఫార్మ్ కలపాలి, ఐఎన్జి కలపాలి. పాస్ట్ పాస్ట్ మీన్స్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ పాస్ట్ టైం. గతంలో జరిగిపోయినటువంటి పనిని గురించి చెప్పేటప్పుడు గతంలో జరుగుతూ ఉన్న పని నాట్ నౌ, గతంలో పాస్ట్ లో జరుగుతూ ఉన్న పని గురించి చెప్పేటప్పుడు we use the word we have to use the tense past continuous tense. The structure for past continuous tense is subject plus was or were plus v1 plus ing. was or were. Continuous tense అన్నిట్లో కూడా verb ing form లో ఉంటుంది. writing, reading, drinking, teaching, talking. And past continuous means we have to use was or were. When I taught you about present tense, I informed you to remember is, am or are. They are used in present tense. is, am, are present tense లో యూస్ చేస్తాము. was, were past tense లో యూస్ చేస్తాం. was is used for singular subjects and were is used for plural subjects. Example, she was reading. She is a singular subject. Hence the verb was used. She was reading. They were writing. They is the plural subject. We have to use were. They were writing. So past continuous tense denotes an action going on at some time in the past. గతంలో కొంతకాలం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనిని గురించి చెప్పేటప్పుడు we use past continuous tense. I am drinking coffee. I am drinking coffee when he came. I was watching TV when the rain started. See, వర్షం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి నేను టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను. అంటే గతంలో ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నింది, అది గతంలో, నాట్ నౌ. ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్. వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పాస్ట్ యాక్షన్ విచ్ వాస్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, దట్ యాక్షన్ హ్యాస్ టు బి ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అర్థమవుతుందమ్మా యువన్య, రేఖ? Yes, I'll repeat again. Past means past time, completed time. Continuous means జరుగుతూ ఉన్న పని. ఒక పని గతంలో జరుగుతూ ఉంది. నిన్న నేను తింటూ ఉన్నాను. అతను ప్రిన్సిపల్ సార్ వచ్చేటప్పటికి నేను క్లాస్ చెప్తూ ఉన్నాను. ఫస్ట్ యాక్షన్ సెకండ్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఫస్ట్ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటే ఆ యొక్క వాక్యాన్ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్పాలి. ఐ వాస్ వాచింగ్ టీవీ వెన్ ద రెయిన్ స్టార్టెడ్. ఇక్కడ 2 యాక్షన్స్ జరిగినాయి. ఒకటి వర్షం స్టార్ట్ అవటం, ఇంకోటి నేను టీవీ చూడటం. నేను టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను, అప్పుడు వర్షం స్టార్ట్ అయిందనమాట. అంటే ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకో పని స్టార్ట్ అయిందనమాట. గతంలో జరుగుతూ ఉన్న పని, నాట్ నౌ, గతంలో
completed, gatamlo, past time lo, when that action was going on, then the tense is said to be in past continuous tense. దానికి స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ దట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈస్ టు use subject plus was or were plus v1 plus ing, was or were plus v1 plus ing. See the examples now. See examples of past continuous tense. The light went out while I was reading. ఇక్కడ టూ యాక్షన్స్ జరుగున్నాయమ్మా. ఒకటి లైట్ వెంట్ అవుట్, కరెంట్ పోయింది, లైట్ పోయింది. వైల్ ఐ వాస్ రీడింగ్, నేను చదువుతూ ఉన్నప్పుడు. టూ యాక్షన్స్ జరిగినాయి. ఒక యాక్షన్ ఏమో జరుగుతూ ఉన్నింది, ఇంకొక యాక్షన్ లైట్ పోయింది, కరెంటు పోయింది అనమాట. అంటే ఈ రెండు యాక్షన్స్ లో ఏది ఫస్ట్ యాక్షన్? లైట్ వెళ్ళిపోవడమా, వైల్ ఐ వాస్ రీడింగ్, నేను చదువుతూ ఉన్నానా? వైల్ అంటే అప్పుడు, వైల్ ఐ వాస్ రీడింగ్, వైల్ ఐ వాస్, నేను చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ద లైట్ వెంట్ అవుట్, నేను చదువుతూ ఉన్నప్పుడు లైట్ పోయింది. ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి యాక్షన్ ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్పాలి, తర్వాత జరిగినటువంటి యాక్షన్ ని సింపుల్ పాస్ట్ లో చెప్పాలి. గో, వెంట్, గాన్. వెంట్ is the verb and it is in the second form. Observe the two sentences. See, if any sentence has two sentences and each sentence presents first action and second action, and when the second action was continuing, we have to use that sentence in past continuous tense. Yeah, just now I shared a link to your WhatsApp group about the class. At that time you were attending another class. When Rekha was attending commerce class, English madam sent a link. Two actions have done. One is Rekha was attending commerce class and English madam sent a link. రెండు యాక్షన్స్ జరిగినాయి. ఒకటేమో రేఖా క్లాస్ అటెండ్ అవుతూ ఉన్నింది, ఇంకోటి ఇంగ్లీష్ మేడం లింక్ పంపించింది. లింక్ పంపించడం అనేది సెకండ్ యాక్షన్, రేఖా క్లాస్ అటెండ్ అవుతూ ఉన్నింది అనేది ఫస్ట్ యాక్షన్. ఆ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పడానికి we have to use past continuous tense. When I saw him, he was playing chess. When I saw him, నేను అతన్ని చూసేటప్పటికే అతను ఏం చేస్తా ఉన్నాడు? He was playing chess. అతను చెస్ ఆడుతూ ఉన్నాడు. We were watching TV when he came in. అతను లోపలికి వచ్చేటప్పటికి మేము టీవీ చూస్తూ ఉన్నాము. We were watching TV when he came in. Don't get confused, ma. It's a very easy topic, simple topic. Only thing is we have to do practice. Past continuous tense means the structure for past continuous tense is subject plus was or were plus v1 plus ing. గతంలో ఈ పని జరుగుతూ ఉన్నింది అని చెప్పడానికి we use past continuous tense. The structure of past continuous tense is subject plus was or were plus v1 plus ing. And can you give some more example? For subject, if the subject is singular, we have to use was. If the subject is plural, we have to use were. ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. She was reading, they were writing. Give one more example. Rekha. Was you said. I am listening వచ్చి ఇప్పుడు పరి ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ జరిగిపోయిన కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ లో కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి. I was reading. My mom called when I was reading the book. నేను పుస్తకం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ పిలిచింది. Mom called. I was reading. I was playing. I was teaching. I was writing. She was cooking. My mother was cooking when I attended the classes, when I attended the online classes.
నేను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వింటూ ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ వంట చేస్తూ ఉన్నింది. when I attended the online classes. మా అమ్మ వంట చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యాను. So the past continuous tense, it is used for an action that was going on at some time in the past. And the structure for past continuous tense is subject plus was or were plus V1 plus ing. And was is used for singular subject and were is used for plural subject. Then examples of past continuous tense. The light went out while I was reading. When I saw him, he was playing chess. We were watching TV when he came in. Next, past perfect tense. Structure. The structure for past perfect tense is subject plus had plus V3. Had plus V3, third form of the verb. They is the subject, had is the verb, and gone is the V3. They had gone to Delhi. Go went gone. They had gone to Delhi. The structure for past perfect tense is subject plus had plus V3. They had gone to Delhi. She had seen it. She had seen it. Raju had sent it. This past perfect tense describes an action that was completed before a certain moment in the past. It describes an action completed before a certain moment in the past. గతంలో కంప్లీట్ అయినటువంటి యాక్షన్, ఒక టైంలో కంప్లీట్ అయినటువంటి యాక్షన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు we use past perfect tense. ఖచ్చితంగా గతంలో ఆ టైంలో ఈ పని కంప్లీట్ అయ్యింది అని చెప్పేటప్పుడు we use past perfect tense. The structure for past perfect tense is subject plus had plus V3. She had seen it. We had found it. They had reached it. I had prepared it. We had made it. గతంలో ఆ పనిని జరిగినప్పుడు, అది కంప్లీట్ అయినప్పుడు, దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు we use this past perfect tense. Next comes, let us see the examples of past perfect tense. I met him in New Delhi in 1970. Sorry, this is not the right one. I'm a little bit. I had met him. I had met him in Delhi in 1970. I had met him. It is an action that was completed sometime in the past. Sometime in the past. For such sentences, we have to use this past perfect tense. I had seen him last 5 years before. 5 years ముందు నేను అతన్ని చూశాను. We have to use had. And when I reached the station, the train had started. When I reached the station, the train had started. In this sentence also, we use past perfect tense. Past perfect tense. Look at the structure of the past continuous. For past continuous, the structure is subject plus was or were plus V1 plus ing. She was reading. They were writing. The structure for past perfect tense is subject plus had been plus V1 plus ing. See, we have to use past perfect tense. For past perfect tenses, we use subject plus had plus V3, so that the sentence should have had in like this plus V3. They had gone to Delhi. She had seen it. Raju had seen it. So we have to remember the structure of the sentences. Simple past aithe emo she was writing antam. Past perfect tense aithe emo simple past aithe emo she worked. Past continuous aithe she was working. Past perfect aithe she had worked. I'll show you more examples so that you can easily understand. Next one,
Past perfect continuous tense. This tense shows an action that started in the past, continued up until another time in the past. గతంలో ఒకసారి ఈ పని స్టార్ట్ అయ్యి గతంలో కొంతకాలం వరకు అది జరిగి ఉంటే అప్పుడు మనం యూస్ past perfect continuous tense. It started in the past and it had continued for some time in the past. Then we use past perfect continuous tense. The structure for this past perfect continuous tense is subject plus had been plus B1 plus ing. She had been walking 3 miles a day before she broke her leg. Look at the example. She had been walking 3 miles a day. ఆమె రోజుకి 3 మైళ్ళు నడిచేది. బిఫోర్ షీ బ్రోక్ హర్ లెగ్. ఆమె కాళ్ళు విరగక ముందు ఆమె రోజు 3 మైళ్ళు నడిచింది. చెప్తాను. ఏది చెప్పమంటావమ్మా? పాస్ట్ కంటిన్యూసా పాస్ట్ పర్ఫెక్టా? ఏది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూసా? Okay. First, okay. I'll explain clearly. See, past tense is of 4 types: simple past, past continuous, past perfect continuous. Simple past, it talks about completed actions, and past continuous tense, it talks about an action which was continued in the past. That is past continuous, and the structure is was, subject plus was or were plus V1 plus ing. Past perfect tense means it talks about an action that completed before a certain moment in the past. గతంలో ఒక టైంలో ఆ యాక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యున్న దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు we use past perfect tense. That action completed before a certain moment in the past. గతంలో ఒక టైంలో ఆ టయానికి ముందే ఆ పని కంప్లీట్ అయ్యింది అని చెప్పేటప్పుడు we use past perfect tense. Past perfect continuous tense means it talks about that action has started in the past and continued till another time in the past. అంటే గతంలో ఆ పని కొంతకాలం వరకు అది జరుగుతూ ఉన్నింది. ఇంకో పని స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఆ పని జరుగుతూ ఉంది. See, look at the examples here so that you can easily understand. She had been walking 3 miles a day before she broke her leg. ఆమె 3 మైళ్ళు రోజు నడిచి వెళ్ళేది బిఫోర్ షీ బ్రోక్ హర్ లెగ్. ఆమె కాళ్ళు విరగక ముందు ఆమె 3 మైళ్ళు నడుస్తూ ఉండేది. ఆమె కాళ్ళు విరగక ముందు. See, this sentence talks about an action that has continued in the past for a period. గతంలో కొంతకాలం ఆ పని జరుగుతూ ఉన్నింది అని చెప్పడానికి మనము యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేము ఆ స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళము అని చెప్పాలి. we had been studying in that school for so many years. నేను ఆ స్కూల్లో చాలా కాలం చదువుకున్నాను అని మీరు చెప్పాలనుకోండి. అప్పుడు we had been studying in that school for so many years. We had been trying to open the door for 5 minutes when Jane found her key. Jane తన బీగము ఎతికేదాకా మేము ఏం చేస్తా ఉన్నాము, ఆ డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి 5 minutes దాకా మేము ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ యాక్షన్ గతంలో జరుగుతూ ఉన్నింది, కొంతకాలం వరకు జరుగుతూ ఉన్నింది అని చెప్పేటప్పుడు we use past perfect continuous tense. I'll give the examples so that you can easily understand. Yeah, I'll be typing the sentences. You look at the sentences, you observe the sentences, then we will discuss. Are you able to see what I am typing? I will zoom it.
పెద్దది చేస్తానమ్మా. In today's class, we are talking about 4 types of past tense. Look at the sentences here. Read the sentences. Very good. She worked in school. అంటే ఆమె ఆ స్కూల్లో పని చేసింది. She was working in school. ఆమె ఆ స్కూల్లో పని చేస్తూ ఉన్నింది. Not now. గతంలో was is there. Was is there. She worked in school. ఆమె స్కూల్లో పని చేసింది. She was working in school. ఆమె స్కూల్లో పని చేస్తూ ఉన్నింది. పని చేస్తూ ఉన్నింది. Completed. This is also completed. This is also completed. She worked in school. ఆమె పని చేసింది. It talks about completed action. It talks about continuous action in the past. She was working in school. Next, she had worked in school. What does it mean? She had worked in school. Sometime, for some period, she had worked in school. కొంతకాలము ఆమె స్కూల్లో పనిచేసింది. కొంతకాలము అని ఖచ్చితంగా పలానా టైం పీరియడ్ లో ఆమె ఎక్కడ వర్క్ చేసింది అని చెప్పేటప్పుడు, పలానా టైం పీరియడ్ లో అని చెప్పేటప్పుడు we use she had worked in school. Next, perfect continuous tense. She had been working in school. గతంలో కొంతకాలం వరకు పని చేస్తూ ఉన్నింది. Am I clear? ఆమె స్కూల్లో పని చేసింది. ఆమె స్కూల్లో పని చేస్తూ ఉంది. ఆ స్కూల్లో ఆమె కొంతకాలం వరకు పని చేసింది. ఆమె ఆ స్కూల్లో పని చేస్తూ ఉన్నింది. గతంలో పని చేస్తూ ఉన్నింది. All these 4 actions talks about the action which had taken place somewhere in the past. Now, you try to frame some more sentences like this. Frame some more sentences like this. Sorry. Yeah. Frame some more sentences. Yeah. మీరు ఇంకొక ఇదే స్ట్రక్చర్ లో కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయండి అమ్మా. She worked in school. I am giving the verb play. Play. Frame 4 sentences. He played chess. Very good. 4 sentences చెప్పాలా. He had played in the playground. He had been playing. He had been playing. Perfect continuous. Playing. Verb కి ing కలపాలి. Had been వచ్చినప్పుడు verb కి ing కలపాలి. Write some more sentences. Yuvanya, Nandiswar, those who are present in the class, try some more sentences with these structures. నేను ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చెప్తాను, మిగతా 3 సెంటెన్సెస్ మీరు ఫ్రేమ్ చేయాలి. I brought mangoes. Write down. I brought mangoes. ఇదే విధంగా ఇంకొక 3 సెంటెన్సెస్ చెప్పండి. I brought mangoes. What is the past continuous tense for this? Past continuous tense. I brought mango. Okay. I brought mangoes. Okay. This is simple past. Brought. This is verb is in second form. Write the past continuous tense for this. Past continuous. I was bringing mangoes. I had brought mangoes.
Very, very good. I had been bringing mangoes. Frame some more sentences with these structures. Then you can know the usage. Then frame some more sentences. I drink tea. దీనికి చెప్పండి అమ్మా. రేఖనే కాదు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ చేయాలి. ఐ డ్రింక్ ట్రీ. యువన్య, నవీన్, ఆలియా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎస్, టెల్ మీ. చెప్ప మళ్ళా చెప్పు. సే ఇట్ అగైన్. మళ్ళా సే అగైన్. I drank tree. DRANK. We are talking about past tense. I drank, DRANK, drank. I drank tea. Very good. Then past. I had పక్కన V3 రావాలా? had పక్కన V3. What are the three forms for drink? Drink, drank, drunk. ఇప్పుడు చెప్పు. ఇప్పుడు tell. I had drunk. I had drunk. The last one. Drink. I'll say it again. Say the 4 sentences again with the word drink. మళ్ళా చెప్పండి ఒకసారి. I drink tea. Very good. I had drunk. DRUNK, drunk. Very good. One more example. I sang songs. Come on, make it fast. Try how to write the structure in past continuous tense. I sang songs. Write the four forms. I sang songs. I sang, SANG. What are the 3 forms for sing? Very good. Past perfect. Past perfect. Very good, super, excellent, very good, marvelous. I had sung songs. And what is the last one? I had been singing songs. Very good. I sang songs. I was singing songs. I had sung songs. I had been singing songs. Next, one more example in the same pattern. She cooked food. Right. She cooked food. Write the 3 forms. She cooked food. Are you writing? She cooked food. Past tense. We are talking about. She was cooking. Say again, ma. I am not able to hear your voice. You are not audible. Say again. Who is answering? Then the past perfect tense. You have to try. Even if it is wrong, no problem, no issues. You try to say the answer.
She had cooked food. She had been cooking food. She cooked food. She was cooking food. She had cooked food. She had been cooking food. Like this, the sentence structure for past tense is. Next, let me explain now the different sentence structures in usage. See, look at the first sentence. I was sleeping when the bell rang. I was sleeping when the bell rang. See, I was sleeping when the bell rang. Two actions are there. గతంలో రెండు పనులు జరిగి ఉంటే, ఒక పని స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఈ పని జరుగుతూ ఉంటే ఆ సెంటెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉండాలి. I was sleeping is one action. The bell rang was another action. నిద్రపోతూ ఉండటము ఒక యాక్షన్, ఒక పని. బెల్ కొట్టడం అనేది ఇంకొక పని. ఈ రెండిట్లో సెకండ్ యాక్షన్ వచ్చి బెల్ కొట్టడం, ఫస్ట్ యాక్షన్ వచ్చి నిద్రపోతూ ఉండడం. సెకండ్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఫస్ట్ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటే ఆ ఫస్ట్ యాక్షన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉండాలి. సి, రిమెంబర్, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అగైన్. గతంలో రెండు పనులు జరిగి ఉంటాయి. ఫస్ట్ యాక్షన్, సెకండ్ యాక్షన్. సెకండ్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికే ఫస్ట్ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటే ఆ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏమో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉండాలి. సెకండ్ యాక్షన్ ఏమో సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉండాలి. Look at the example. I was sleeping. This is the first action. The bell rang. This is the second action. The second action, before the second action had started, the first action was continuing. Second action start అయ్యేటప్పటికే ఫస్ట్ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. ఆ ఫస్ట్ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్న యాక్షన్ ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్పాలి. One more example. She distributed sweets yesterday. ఇది సింపుల్ పాస్ట్. నేను చెప్పాను మీకు, she distributed sweets yesterday. నిన్న జరిగిన పని గురించి చెప్పేటప్పుడు వర్బ్ V2 లో ఉండాలి. Distribute, distributed, distributed. So this is the simple past tense. Example for simple past tense. Next one, past perfect and simple past. Mohan had already reached the railway station before the announcement came. Mohan had already reached the railway station. Had already reached the railway station. ఇక్కడ రెండు యాక్షన్లు జరిగినాయి. ఒకటేమో అనౌన్స్మెంట్ రావటము, ఇంకోటి మోహన్ రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళడం అన్నమాట. అనౌన్స్మెంట్ రావటం అనేది ఒక యాక్షన్, మోహన్ రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళటం అనేది ఇంకొక యాక్షన్. మోహన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ రీచ్డ్ ద రైల్వే స్టేషన్ బిఫోర్ ద అనౌన్స్మెంట్ కేమ్. అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేటప్పటికే మోహన్ రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళిపోయాడు. మోహన్ రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళిపోవడం వచ్చి కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఫస్ట్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి సెకండ్ యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటే ఆ సెకండ్ యాక్షన్ ఏమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉండాలి, ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏమో సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉండాలి. ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా మనకు ఆల్ కమ్ త్రూ ప్రాక్టీస్. రిమెంబర్, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమో టూ యాక్షన్స్ జరుగుంటాయి. ఫస్ట్ యాక్షన్ సెకండ్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఫస్ట్ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటే ఆ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏమో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లో ఉండాలి, సెకండ్ యాక్షన్ సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉండాలి. అలాగే టూ యాక్షన్స్ జరుగుంటాయి. ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏమో కంప్లీటెడ్ యాక్షన్, సెకండ్ యాక్షన్ ఏమో తర్వాత జరుగుతుంది. కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఏమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉండాలి, తర్వాత జరిగిన యాక్షన్ వచ్చి సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉండాలి. See one more example. The movie had started before we went there. మేము అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికే మూవీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. టూ యాక్షన్స్. మూవీ స్టార్ట్ అయిపోవడం అనేది ఫస్ట్ యాక్షన్, మనం వెళ్ళడం అనేది సెకండ్ యాక్షన్. When two actions have taken place and the first action is already completed, that completed action had to be presented in past perfect tense and the second action had to be presented in simple past tense. It's very easy topic to understand, but we need some practice. గతంలో జరిగిపోయినటువంటి పనుల గురించి చెప్పేటప్పుడు to express an action which had already completed in the past, we use past tense. If two actions are there, if the action is completed,
The first action is said to be in past perfect and the second action is said to be in simple past. If the action was continued, then the first action should be is in past continuous tense and the second action should be in simple past tense. Like that, we have to remember, we have to keep in mind. First of all, you should know what are the structures of past tense. Remember, this past tense is also easy to understand. Only thing is you have to keep in mind when to use, how to use the structures. See, we know the definition of tense is time, and introduction of past tenses, it talks about completed time, and types or four types of past tenses are there: simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous tense. And verb form in past tense is always used in V2 or V3. The structure of simple past tense is subject plus V2. Structure of past continuous tense is subject plus was or were plus V1 plus ing. The structure for past perfect tense is subject plus had plus V3. The structure for past perfect continuous tense is subject plus had been plus V1 plus ing. Then we have to keep in mind the rules, and then it's easy to understand the exercises and to do examples and to speak English fluently. When we are talking about a tense, when we are learning a tense, first of all we should know the definition, the types, the forms, the structure and the rules, so that it is very easy to understand. And today I have already informed you that you have to keep in mind that as Sunday is holiday, you have to write the four types of the three forms of verbs: write, wrote, written, eat, ate, eaten, drink, drank, drunk. All these have to be written. You have to do practice so that it is easy for you to learn the basics of tenses. And don't think that it is complex one and it is confusing. Only thing is we have to do practice. We have been studying about tenses in our school days, since our school days. Even in school also we had, from our 8th class we had tenses, articles, prepositions, all these basics of grammar were presented. We have attempted the question and answers. Only thing is you have to understand it clearly. Then even in intermediate also we have this topic tenses, and after that even for every competitive exam, for whether it is a DSC exam or for group exams or anything, for all competitive exams these tenses are a compulsory question. So one should have a profound knowledge in order to learn tenses. So remember and keep in mind when to use the present tense and when to use the past tense. Present tense is used for daily. Present tense is also divided into four types: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. In present tense, we use the helping verbs is, am, and are. Is used for singular subjects, am is used for I, and are is used for plural subjects. Past tense is used in past tense. We use the helping verb was or were. Was is used for singular subjects and were is used for plural subjects. We have to keep in mind, we have to, as the students of English language, we should have some basic standards about the grammar. Especially and exclusively, one should have a thorough knowledge about the three forms of tenses, that is present form of the verb, second form of the verb, that is past tense, and the third form of the verb, past participle. Write, wrote, written, eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, sing, sang, sung, teach, taught, taught, break, broke, broken, speak, spoke, spoken. All every day you have to do practice about tenses, so that it is easy to understand, it is easy to speak English, and it is easy to answer the competitive exams, and you will acquire knowledge in tenses. I hope I am clear in making you understand the definition of past tense, the structure of past tense, the types of past tense, and the rules for past tense. Yes, any doubts, ma?
రేఖ No. ఇది మనం విన్నప్పుడు అర్థమైనట్టు ఉంటుంది. మనకు బాగా రావాలంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీకు ఒక 50 సెంటెన్సెస్ మనము టెన్సెస్ లో, సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో, ప్రెసెంట్ టెన్సెస్ లో, పాస్ట్ టెన్స్ లో మనము ప్రాక్టీస్ చేసినామంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒక్కసారి ఎవరికన్నా మనము ఒక్కసారి మనం టీచ్ చేసినామంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో I'll stop here. Tomorrow you have holiday. Tomorrow is Sunday. What you have to do is you have to write the 3 forms of the verbs 5 times as I have already assigned to you, and try to learn it, by heart it, the 3 forms, so that you can easily answer the tenses. Then on Monday I'll ask you to show your homework and continue. Take care. Bye.